Hey guys, this is Miss Campos. I am making this video to show you the assignments and the things that you have to do for science. Estoy haciendo este video para que ustedes, para repasar todas las actividades y las tareas que van a tener que hacer para ciencia esta semana. Alright, let's get started. So as always, there's going to be an introduction, which is what tells you what we're going to be talking about this week. Siempre va a haber una introducción semanal, que es lo que nos dice de qué vamos a estar aprendiendo y hablando esa semana. This week we're going to be talking about how animals change their environment in order to survive, and also different factors that can also change the environment. Vamos a estar hablando de cómo los animales cambian su ambiente para sobrevivir y también otras circunstancias que pueden cambiar también. Aquí está este dibujo que enseña diferentes maneras de cómo podemos cambiar el medio ambiente. Here's a picture that kind of shows the different ways animals, plants change their environment. Okay, and remember, always go to modules and it kind of gives you, that's where you're going to find all your work. So for Monday, lunes, the first thing I want you to do is I want you to go and watch this video. It talks about how the ecosystems are changed by both humans and animals. La primera cosa que van a hacer es ver este video. Como les puse aquí, este video no está disponible en español. Si no está disponible en español, acuérdense, de todos modos, mírenlo en inglés. Les ayuda a practicar el inglés y hay muchos dibujos y son videos o pueden ver cosas y yo sé que saben suficiente inglés para entender qué es lo que está pasando. Alright, then, after you watch that video, you are going to have a discussion. Okay? Después de ese video van a tener una discusión. You're going to watch these 3 videos. 1, 2, 3. Each video is very short. Todos los videos son muy cortos. Después de ver los videos, quiero que me contesten estas 3 preguntas. After watching those 3 videos, I want you to answer these 3 questions. You won't be able to see responses until after you respond yourself, okay? So you have to hit reply. Tienes que escoger este botón y luego puedes contestar las preguntas 1, 2, 3. Y contestas la pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. You answer those 3 questions, then you hit post reply. Okay, you can go and read what other people said. You can like their comment. You can even reply if you want to. I really liked what you said. Things like that, and you can see what other people said. Okay? Then, and that is all you're doing for Monday. Eso es todo lo que tienes que hacer por hoy, por el lunes. Tuesday, you're going to watch these 2 videos. They are over, the videos are talk about overgrazing. Vas a ver 2 videos que hablan sobre pastoreo excesivo. Okay? So after watching these 2 videos, después de mirar estos 2 videos, you can go back to modules. I just want to show you where it is, or you can hit next at the bottom. After watching those 2 videos, you're going to look at this picture and I want you to tell me, what do you think these sheep are doing to change their environment? Que vas a ver esta imagen y me vas a explicar cómo podrían estas ovejas cambiar su medio ambiente. How are they changing? You're going to hit reply. Remember, you're not going to see anything. It says here, replies are only visible to those who have posted at least 1 reply. So, primero tienes que contestar esta discusión para poder ver lo que escribieron las otras gentes. So, vas a escoger reply y vas a decir cómo piensas que esas ovejas están cambiando su medio ambiente. How do you think these sheep are changing their environment? That is it. Remember, always answer in a complete sentence. Siempre contesta en oración completa. Eso es todo lo que tienes que hacer el martes. El miércoles vas a ver otro video del medio ambiente. You're going to watch another video over how humans change the environment this time. Este video no está disponible en español, so de todos modos mírenlo en inglés. Puedes regresar a modules o puedes escoger next aquí abajo. So after watching that video, what you're going to do today, what you're going to do for Wednesday is I want you to look at all these pictures.
vas a ver todos estos dibujos. Y quiero que estén pensando, ¿qué está ocurriendo en el medio ambiente? What is happening in this ecosystem? Then, you are going to pick only one picture and answer the following questions about that picture. Vas a escoger solamente un dibujo, una foto, y me vas a contestar estas 5 preguntas sobre el dibujo sobre la fotografía que tú escogiste. El incendio, agricultura, la contaminación, esto donde están cortando leña, o aquí donde hicieron una carretera. Vas a escoger Submit Assignment. Recuerden, si escoges Text Entry, aquí es donde puedes poner las preguntas que contesté. Las puedes escribir en una hoja de papel primero, o si las quieres solamente escribir aquí. ¿Qué cambio está haciendo en tu dibujo? Contestas esa pregunta. Contestas las 5 preguntas. Cuando termines de contestar las 5 preguntas, vas a prensar este botón. Recuerda siempre contestar en oración completa. Okay? So you're going to answer these 5 questions over the photograph that you chose. Remember, you always answer in a complete sentence. Make sure you give me details and reasons as to why you are answering the question the way that you are. Then you hit submit. That is it. That's all you're doing for Wednesday. Eso es todo lo que vas a hacer por el miércoles. You go back to modules because that's where all your work is. And Thursday you have some research to do. If you're going to do it in English, you're going to click this. If you're going to do it in Spanish, you're going to click this. Vamos a hacer una investigación el jueves. Si lo vas a hacer en inglés, vas a escoger aquí. Si lo vas a hacer en español, vas a escoger aquí. No tienes que hacer los dos. You don't have to do both of them. You only do one. So, if you're doing it in English, you're going to click and it says, watch these videos. You're going to watch a video over biodiversity. You're going to watch a video over climate change. Watch a video over deforestation, and watch a video over endangered species. Then there are 2 things to read about: overgrazing and overfishing. You're going to read how they negatively impact the ecosystem. Okay, after reading and watching the videos, please click the reply button and post 2 facts that you learned from each video. So first you're going to read, then here you're going to answer. Remember, the easiest way is if you copy this, and first you have to hit reply to be able to see any of them, and then you're going to answer. You hit paste, and you're going to answer. What 2 things did you learn about the biodiversity video? What 2 things did you learn from the climate change video? What 2 things did you learn for the deforestation video? What 2 things did you learn from endangered species? And then how you're going to answer this question: how are overgrazing and overfishing alike? Okay, when you respond to this, you hit post reply. Okay, so you're watching these videos and you're just going to give me 2 facts. So I suggest you probably should have a piece of paper and be taking notes as you're watching the video. Si vas a hacer la investigación en español, lo que vas a hacer es mirar los videos que tengo aquí. Los videos están en español y son en BrainPop, ¿ok? Si se les olvida, aquí está cómo pueden entrar a BrainPop. AISD, password AISD. Luego, después de cada video, me vas a escribir 2 cosas que aprendiste de cada video. So, lo que yo haría es en tu computadora, copiaría las preguntas y luego vas a hacer click reply, vas a poner las preguntas y luego aquí me vas a decir qué 2 cosas aprendiste sobre el video sobre el cambio climático, qué 2 cosas aprendiste sobre el video de extinción y qué 2 cosas aprendiste sobre el video de plástico. Cuando contestes, puedes hacerle clic aquí donde dice post reply y ya terminaste tu investigación y las actividades para el jueves. Y por último, el viernes, the last thing that you're going to do, Friday, study jams. Remember, we used to do this in class. Este video no está disponible en español, so todo lo vamos a ver en inglés. You click, or you can put this in your browser. Remember, here's study jams.
changes to the ecosystem, you're going to play video, and then you're going to test yourself. So vas a mirar el video y luego vas a tomar este examen sobre el video. Después tienes un examen aquí en Canvas. So, son 6 preguntas. Vas a hacerle clic donde dice Take the Quiz, and you're going to answer these 6 questions. The questions are in English and in Spanish. So soy 6 preguntas y están en inglés y en español. So las vas a contestar. Cuando termines, vas a hacerle clic aquí donde dice Submit Quiz. Recuerden, te van a dar la respuesta, te van a decir cuáles respuestas agarraste bien. Si no agarraste la calificación que agarraste, puedes volver a tomar el examen cuantas veces quieras. Remember, if you get a low grade, keep taking this quiz. You can keep taking it until you get the highest grade, okay? And that's it, y'all. Remember, if you keep scrolling down, these are the stuff from last week. You need to make sure you keep up with all your activities. That's all we're doing for science this week. Remember, inbox me if you have any questions or need help. Okay?